You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learnt. Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Biz yapmamız gerekeni yaptık ya. But casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Anlayamazdı. Tamam, tek kelime I see etmeyeceğiz o no zaman. reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send it Aslında out. da bir şey gizlemek istemiyorum ama çocuk fazla triplerde. And don't feel Onun sorry for ergen Ominous. tribiyle uğraşmak istemiyorum. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Evet hem I'll fikrim. decide what's for my own good. Ominous, Geldi. we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Revelio. I am not letting this go. Öyle istiyorsa öyle Ominous, olsun. Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. Ah It be, is. üzücü That's gerçekten. why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Şimdi bak, kitap evet Sebastian'a umut veriyor ama yanlış şeyleri de sebep olabilir. Çünkü Slytherin'in kitabı ve kara büyü içeriyor ve hani bilmiyorum. Umut veriyor ya. Çocuğu da anlıyorum kardeşiyle alakalı. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Tamam, Ominis'i çok dışlamamamız lazım. Şu an onu öğrendim. Yani Ominis biraz böyle narsist duruyor. Ama aslında fazlasıyla düşünceli, tamam mı? O zaman bundan sonraki yanıtlarımızı ya da tepkilerimizi falan hesaplarken bir tık Ominis'ten tarafa da düşünmemiz lazım. Yeri geldiğinde nasıl Sebastian'a karşı çıkabildiysek hem Ominis'e aynı şeyi yapıp hem de Ominis'ten taraf da olmamız lazım.
You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Allah'ım, yan görev yapmakla ana göreve gidemiyorum. Ama onların da yapılması lazım. Bir dakika. Önce ana görev yapalım, tamam, ondan sonra yan görevlere devam edeceğiz. Bu sırada şeyden de haber gelir mi acaba diye düşünüyorum. Ne onun adı? Poppy'den de... Poppy miydi kız? Ondan da haber gelir mi diye düşünüyorum. Bu ne? Ödev. İlişkiler, taraf. Taraf dediği ne? O nasıl çeviri? Tamamlanmış olanlar. Buna bir gidelim. Artık buna gitmenin zamanı geldi bence. Bahçeye çıkacağız. Uçmada mıyım diye düşündüm de uçmak da çok mantıklı bir karar olmayabilir gibi. Ya da... Lan hayır, dur, sakin. Heh. Harita odası diyor ya, dur. Evet, tamam. My bad. Okumadım. Hiç okumadım hem de. Okumam lazımdı. Direkt şuradan gidebilirdim. Revelio. Ha, içeceğiz. Okey. Açmam gerekiyor diye düşündüm bir an. Şu harita da bu arada bayağı güzel yapmışlar burayı. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. Abi, I shall şeyin meet you in odasına my portrait girmediğimiz there. kalmıştı. Until then.
How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Aa, burası da açılmamış. Oo. Profesör Fig. Şuraya ışınlanabilir miyiz? Teşekkürler. Hırsız gibiyiz zaten, değil mi ya? Oradan onu alıyoruz, buradan bunu alıyoruz, onu atıyoruz, buradan bunu... Neyse. Ben yanlış yere mi ışınlandım gene ya? Üf. Şu fast travel'lar çok şey. Böyle bir konumlandıramıyorum yani hani. Neyse. Oh, hello there. Hello there. Kedi sevme animasyonunu biraz canlandırmaları lazımmış. Akşam oldu değil mi çünkü? Hay şansım ya. Bekle abi, sabah bekle hadi. Evet. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Tamam buluşurum seninle. Niye izleyemiyorum? Seçili mi değil acaba göre? Bir şey mi yapmam lazım önce? Now here's Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. Allah'tan o herifle de ilişkimiz vardı. But I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Bu adam ministry zeki. on his Bu adam behalf. zeki. Bu profesör olmayı hak Time is ediyor. of the essence. Drink up and I shall explain more. Bileğin parçasını nereden buldun peki? Saçını, kaşını, gözünü, bir şeyini. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope
who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Umuyorum. Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Gerçekten. Now to find the headmaster's house elf. Şatoda böyle dolaşsak ne var? Şatoda şöyle dolaşmak istiyorum bir saniye. Öğrenciler bana bir tepki verecek mi acaba? Öğrenci var mı? Bana öğrenci bulun. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Evet, o yüzden en iyisi ben karar I veririm. assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. Ne acaba? Ne tedavisi acaba bu? Sharp. I just hope Çok he's merak brewed enough ediyorum. for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. You call that ne a shine acaba? on those boots? Do better. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. What could the headmaster want? Bilerek Shadow'da dolaşmak istiyorum şu an birazcık. Çok iyi ya, çok eğlendim. Aa, Chewing with your mouth open? Where are your manners? Headmaster, here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. Allah'ım fine. çok iyi. I'm feeling all right, sir. You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Çok eğleniyorum ya şu an var ya. Something is... When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Aa. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Çok eğleniyorum. Bir saniye telefonum çalıyor. What did we do to deserve him as a headmaster?
Geldim. Komedi ya. İşte asada kullanmıyoruz kimliğimiz belli olmasın diye. Büyük salonda mı gördüm dedi. Aa, ışınlanamıyorum da illa yürüyeceğim. Büyük salon nerede? Büyük salon nerede? Ben büyük salon nerede olduğunu bilmiyorum ki. Büyük merdiven. Tam mevcut olmasın. O değildir herhalde. Ben onu kazara seçtim. Yok, bence oradan düz devam edeceğim ya. Girmeyeceğim tekrar bu tarafa. Burası dersliklerin olduğu taraf. Sanki şurada bir yerde olması lazım büyük salon. Ortalıkta koşan müdür yapmışlar. I mean, out of my way, children. Çok iyi ya. Büyük salona nereden gireceğiz? Ya zamanda var ya, şu kaleyi tam keşfetmediğime şu an pişmanlık yaşıyorum. The headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Çok iyiydi ya. Seems a little off with the headmaster. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Özlemiyorum mu? Ah! Bu nasıl bir Türkçe çeviri? Ne anlayacağım ben bundan? Bakanlık meseleleriyle ilgileniyor demek yanlış olur bence ama özlemiyorum da demezsin yani. Ha, bu what the heck? Ne yapmalıyız? I Özlemiyorum diye. realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But sir, if I may, Çeviri çok I am berbat wary of çeviri. how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful.
Well, thank you. But I'm happy to look into... Good, good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor. Vallahi ben de anlamıyorum. I ought to give Professor Fig some breathing room. Bir saniye, çok pardon. Okey, gidiyorum. Artık koşmuyor, şükür. Derken koşmaya başlaması peki? Yavrucuğum koşma. Milim milim ilerle ya. Niye koşuyorsun? Aa. Worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Saflığıyla ilgilidir ya. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Aa. Bir şey verdik ona. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Aa, Slytherin bayrakları geldi. Ne vardı daha önce? Ulan baksaydım keşke. Aa! Dur, buradan değil, buradan değil, buradan değil. Koş, buradan değil. Saklan falan diyor. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Çok iyiydi ya. Eğlendim bu arada. Açık konuşayım. Görevler. Aa, şu an yenilenmedi değil mi? Ama daha yeni bitti çünkü. Ondan kaynaklı. Imperio. Uğur, hoş geldin. Hello. Netiyle bir konuşalım şimdi gidip. Sana göre de geldi, dur ya. Başladık, bitsin bari. Sanırım şuraya ışınlanmam lazım. Allah, Hogwarts. Rüyamda gördüm gece. Sabah. Gece de değil de sabah.
Hipogrifin üstüne binmiş uçuyordum. O yüzden dedim ki neden bir Hogwarts yayın yapmıyoruz? Gizlenmeli miydim acaba? Valla ben uyandırıldım ya. Çok bölündü o uyku. Yoksa ben de kalkmazdım da. Hazır hipogrif de uçuyorken. Bence bir görünmez olma zamanım vardı. Dip. Buraya giriş yasaklı diye hatırlıyorum çünkü. Neyse. Azıcık daha gidelim. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Nice manzara. Manzara yalnız view değil. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Gözümde Dumbledore canlandı. Seviye 3. Ha, burayı öğrendiğimize göre daha sonra gelebileceğiz tekrar. Seçmen şapka. Bir dakika, geldiğimiz yerde bir şey mi vardı? Ha, içeride. Tamam. Güzel. Ne yapacağız burada? It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Sorgulamayacağım ya, There will be tamam. more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Çıban tedavisi. Okey. Revelio. Müdürün ofisinden de elma çalmadık demeyiz. Çayını da içmedik demeyiz. Hop. Ha, bu ne? Açalım. Bu 2. Bu 3. Demigaz toplamamız lazım ya. Nasıl yapacağız o That işi? must be the pedestal. Mesajın denetime mi gitti? Bende gözükmüyor. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ha, şey. I see. Siyasi tartışmalarda çok kullanılıyor diye yasaklamıştım o kelimeyi de ondan dede. Burada sneaky ilerleyebiliriz diye düşünmek istiyorum. I should have run when I could. I'd be free by now.
This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Run. Böyle ilerlemek hiç benlik değil ama. I see. A staircase straight ahead. Güzel yapmışlar ama burayı. Çizimler evet çok hoş. Siniki ilerlemek hiç benlik değil. Ben aksiyon insanıyım. Dan 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 dan. Sabırsızım, o kadar şey yapamıyorum. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Beni buraya niye çıkardın, merdiven falan de. Ha, şuradan gideceğim. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Evet. Onlar bakmıyorken şuraya doğru ilerleyebilir miyim? Teşekkürler. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Abicim, diğer tarafa bir dönebilir misiniz? Teşekkürler lütfen. Bence de ölümle kapışmayalım. Ölmüş. Daha neyine bakacaksın? Almışsın işte. Tamam, yeter. Run. Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Ya bir gidiyorum bir bir konuşaydım, bir gidiyorum bir dönüyorum. Looks like the only safe way forward. Closed tight. Bu ne? No way but forward, I suppose. Evet, korku oyununa dönüştü bir anda. Ama güzel yapmışlar. Sadece birazcık göz yoruyor. Arkamdan gelebilir miyim? Gelmeyeyim. Vazgeçtim. Yalnız siyahlar içindeki beyaz olmamıza kaç puan? Güzel düşünmüşler bence detaylı. Ölüm siyah, yaşam beyaz. That's the way forward. Ben niye siyah oldum bir anda? Aa, bu şeyin pelerini değil mi? Can this be? Evet. Ölüm yadigarlarını buluyoruz. Müthişli. Diriltme taşını falan da bulacak mıyız, bir verasayı? Pelerini bulduğumuza göre. Beni buraya götürdün ama. Ya hay şansımı. They can't see me at all. I can get closer to them.
is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Bir daha giresim gelmedi Wield nedense the sanırım. wand you see before you. Üstüne. Do not squander its extraordinary power. İçin olabilir. Olabilir. Ya bilmiyorum, ben oynayınca böyle çok aşırı oynayasım geliyor. Çıkınca bir daha giresim benim de gelmiyor. Arada böyle canım çekiyor, öyle giriyorum. Değişik bir atmosferi var böyle. Hani bir anda oynayayım bitireyim türünde değil bence oyun. I've never felt such power. Revelio. Büyü kullanabiliyoruz diyorsun. Revelio. Bir şey bulmayacağız değil mi burada? Burada da bir şey bulmazsın yani. Hani ne gerek var? Sanırım ölümle fight atacağız. Evet, ölümle fight atacağız. Sonra demeyelim ölümle de fight atmadık diye. Revelio. Dım dım dım. Kullanabileceğim büyüler kısıtlı burada. Nereye saldırdığımı da görmüyorum ki aslında. Buradan yol yok. Şuraya bir geçit gibi gördüm ya ama. Mekan güzelmiş ama. Güzel çizmişler. Bir sen eksiktin. X hocam, X. Hayır. Bak.
savaştığımız yetmiyor, bir de burada savaşıyoruz trollerle. Ama oyun beni buraya erken soktu. Ben 28 level, bak 29 level şey geliyor bana, burada düşman geliyor. Bununla da savaşacağız mı? Kaçabiliyor muyum? Kaçamıyorum da. Oraya not yazmışlar mıydı acaba? Aa, dur. Aa! Okay. Salın beni. Çok yakasınız. Aa, yanlış kişiye sattım ya. Üf. Klavyeyle oynarken şeyi kaçırıyorum hep. 1, 2, 3, 4'e tıklamayı unutuyorum hep. Gamepad'de alışmışım. Ya onun beni bıraktığını çok zannetmiyorum ama enti. Yaşarken öldürdüğün troll hesap sorarken sizin diğer tarafta savaştığım gibi burada da savaşırım. Değil mi? Hop. Ha, güzel. Onun kendisiyle de savaşacak mıyız acaba? Yoksa hep böyle zımbırıklarını mı gönderecek acaba bize? Of, var ya, PlayStation 5'te oynamak isterdim şimdi full grafik ya. A simple stone. This must be for me. Bölüm yadigarları diyorum işte size. Konuşamadım ama olsun. Diriltme taşını da aldık. Sonraki de mürver asa değil mi? You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Diyor ki düşmanlarına karşı ayık ol. Hayır, şey demek istiyor. Üzgün olanların üzgün olduğuna inanma. Neve's dead. Dear sweet Neve. Dead. İnanma diyor onlara. Supernatural'da hoş geldin, sevmediğini yollayalım hani de. Vallahi dini hayır demez. Let us always honor. We won't be the same without her. Hareket rüzgardan uçuyor eteği, pardon. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Felsefemizde yaptığımıza göre. Şu şeyler taş. Remember that Şeyler çok güzel as you olmuş. witness my memory.
Şu tasarımı çok beğendim ya. Her bir profesörün kendine ait böyle bir tasarımı var. Her bir denemede, şeyde, ana görevde. Bir de böyle ağlıyor gibi gözyaşından geliyor ya şeyi, anıda. Çok güzel tasarlamışlar bence bunu. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? O kız manyak. Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Hem bencil, hem kör. Aa, kız manyak. Ben dedim ama kötü biri çıkacak diye. Bu böyle ben işte iyi kullanıyorum falan kafasında gidip böyle kötü kötü şeyler yapacak bence. Farkında olmadan. Ondan sonra ah ben ne yaptım falan diye ağlayacak. Dark Side'a doğru gidiyor, evet. Aa, neredeyim ben? Revelio. Aa, harita odasına geldik gene. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Bence rahatsız ediciydi. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. Kesinlikle canavarca. She said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories.
Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. Çok haklı. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Wow. The Hallowed Hero mu? Öyle bir başarı kazandım. Ana görev bitti. Şimdi bir dakika. Bir minnak gene işim çıktı benim. Onu bir halledeyim geleyim sonra devam edelim. Ne oldu Sebastian? Bakıyorum Sebastian. Dur bir dakika. Mümkün olan kısa bölümü 7. katta. Yani bu değil. Ne geldi? Viziden de bir şey geldi. Ödev yok değil mi şu an? Tamam. Bombarda öğrenmemiz lazım. Şuna git. Tamam. Bir dakika. Ben burada bir mola veriyorum. Bir minnak.